unten, die ich aktivieren soll? Okay. So, die macht nur Dropblende. Na gut. Excellent. Let us move on. Crown Coffeehouse, alles klar. Bin mal kurz weg. Alles klar, Ace. Bis später. Well, well. You were right. I apologize for ever doubting. No wonder Achilles has taken such an interest in you. Ours. I don't suppose lockpicking is part of your repertoire? Ach ja. Hallo? Well done. The printer isn't far. Let us reconvene there. Fast Travel Points unlocked. Alles klar. Die habe ich auf den Vorteilen schon so oft benutzt. Nicht. Was? Aber ich musste da doch durch. Vor allen Dingen, wieso? Also, ja, ich drücke R die ganze Zeit. Wenn ihr mich versucht umzubringen, dann kann ich das auch bei euch. Alter, wie viele sind da noch? Nice. Das ist es, was ich meine, es sind dynamische Kämpfe. Und wenn sie das hier schon so krass dynamisch machen, dann will ich nicht wissen, wie sie das in den Massenschlachten von Odyssey und anderen Sachen gemacht haben. Geht doch. You ask a great deal of me, Sam. I know, but I wouldn't be here if it wasn't important, if it wasn't vital. Fine. Just this once, though. In the future, such things will come at a price. Resetting the type is neither quick nor easy. To say nothing of the cost should I be discovered. I shall not forget this kindness. Nor I. His work will see your last little bit of notoriety erased. Come, I'll show you how to leave now that order's been restored. Genau, das Gebetzel hier vorne war auch eindeutig Order restored. Untoward actions will upset the citizens and inevitably lead to the guards being called.
Depending on the severity of your transgression, they may simply search a bit before giving up and returning to their post. But should you offend them severely or repeatedly, they'll become much more aggressive in their pursuits. I've shown you 3 ways to turn the tide. Remove wanted posters, bribe town criers, or visit a printer to create your own propaganda. This feels wrong. Why not just speak to someone and explain my innocence? You can't be serious. We counter one lie with another. Words on paper. Here we are. Speak with the harbor master and he'll see you home. Thank you for everything, Sam. I promise one day to repay the favor. Oh, I'm counting on it. Like this. Oh, ist das süß? Ja, mein Kleiner. Magst du spielen? Oder bist du hungrig? Oder müde? Oh, schön. Sehr geil. Okay, wir sind obviously hier. Nee, wir sind da. Boston, Frontier. Was zum Teufel? Fast Travel. Ja, keine Ahnung. Ich travel jetzt einfach mal dahin. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich würde sagen, er hat uns erfolgreich hier abgesetzt und hat dann ein Problem bekommen. Aber da unten ist dann theoretisch auch ein Port. Oder muss der erst aufgebaut werden? Oder? Ich kann tauchen. Alter, ist das krass. Die Frage ist jetzt so... Ah, da drüben ist unsere Mission. Aha. Ach, in Devonport ist das ein Manor. Willkommen zurück, Ace. Laufen halt außen rum. Schneller als wenn wir hier durchschwimmen, denke ich. Hier unten ist weniger Schnee. Das heißt, wir sind auch ein bisschen schneller. Ich denke mal, so in einer halben Stunde würde ich wahrscheinlich wechseln. Oder wollt ihr noch mehr von Assassin's Creed 3 sehen? Mir ist das beides recht. Ich würde gerne weiter die Mondbasis aufbauen, aber auch gerne weiter hier ein bisschen Zeug erkunden. Was sagt ihr? Assassin's Creed oder Space Engineers? Und ja, ich weiß, einige von euch werden sagen, mach, was du willst. Mach das, was dir Spaß macht. Ich weiß, es macht mir beide Spaß, das ist das Problem. Es macht mir alles Spaß. Würde es mir keinen Spaß machen, würde ich die Frage nicht stellen, sondern sagen, ich mache jetzt das. Okay, eine Stimme Space Engineers. Dann schauen wir mal, was hast du uns noch anzubieten? Welcome back. You left me in Boston. The training we've done here is all well and good, but experience is a better teacher by far. What of my father? Into the wind, I'm afraid. We have to find him. And we will, after the house has been repaired. But he's out there plotting who knows what. And what would you do when you found him? If you found him? You're a boy with a few months of training.
Aber ich glaube, du musst He's a alles wieder man machen. full grown Okay, who spent dann schauen wir mal. decades honing his skills. If you're going to stand a chance against the Templars, you're going to need these. Go on before I change my mind. Wir sind jetzt nicht mal so weit, dass wir die versteckte Klinge bekommen. Alter. Wir spielen jetzt seit 7 Stunden oder so. Ist ja wie ein Fernseher. Was? Wie ein Fernseher. Server ist noch nicht online? Okay. Na dann. Na dann, River Rescue. Go, go, go. There's no time. Please come. Down there! He's just passed under the bridge! Du, der Todd Sport, aber ja, sag mir das doch direkt. Ja, was? Oh, Spiel. Und jetzt würde ich gerne wieder an Land irgendwo, damit ich weiterlaufen kann. Ich meine, ist ja nicht so, dass der ein paar Meter entfernt ist. Wir ihn irgendwie einholen wollen. Ich sag's ja nur. Gut. Jetzt sind wir im Moment schneller. Das ist... Oh, oh. Vielleicht fangen wir diese Mission von vorne an. Na, du solltest eigentlich... Ach, egal. Spring mal da hoch, danke. Dann haben wir noch eine Chance. Ja, kletter halt mal rüber. Oder so. Och, da ist der Baumstamm despawned. Interessant. What this knobend is trying to say is he's forever in your debt, sir. Who are you calling? A knob end? You, because you are one. What were you doing on those logs? One of the dangers of lumbering. We've got the camp set up a few rods off of here as we're cutting timber. We're hoping to open a mill in the area. There's a good place not far from the manor on the hill where I'm staying. I like you already. We'll have a look. Bauen wir jetzt auch noch ein Dorf?
Das wäre extrem genial. I'll miss the peace and quiet, but we can certainly use the wood. The manor needs a lot of work. That and other things. Meet me at the small shack by the shoreline when you have time. There's something else you need to see. What is it? An asset. Ein Rettungsring. Also. Look for missions with the icon to recruit new settlers. Ah, geil. Improving your homestead will give you new resources to trade and unlock new items you can craft. Ja, wie geil ist das denn? Wo ist denn jetzt? Da hinten. Gut, dann... Das sah schon... Wir machen jetzt erstmal den da. Das sah schon ein bisschen wichtig aus. Ich gehe mal nicht direkt ran, damit die Mission nicht sofort getriggert wird. Sondern versuche irgendwo auf dem Seitenweg hochzukommen. Und den Baum kann man da, glaube ich, hochklettern. Da kann man nicht weiterklettern, okay. Da jetzt hoch. Okay, ich komme auf jeden Fall nicht hoch, indem ich runterfalle. Das hätte mir eigentlich von Anfang an klar sein müssen. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond.
Through the animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be when it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end.